হ্যাঁ, সো যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে যদি এই ফরম্যাটে থাকে তাহলে what do we do? We follow the formula. The formula is pretty simple. Increase the power by 1, increased power comes down, coefficient of x comes down. অনেকে এভাবে বলে যে increase the power by 1, increased power comes down, the differentiation of ax plus b comes down. যেভাবে তুমি মনে রাখতে চাও। Example, 2x minus 3 whole to the power of 4. Don't look at the answer, just আগে follow করো। Increase the power by 1, so it becomes a 5. Divide the whole thing by the increased power, so 2x minus 3 divide by 5, and the coefficient of x comes down. So all of this is happening here, plus c. So এখানে এগুলাই বলছে। এক সেকেন্ড, একটা কল আসছে, I'll be right back. থাকো, don't go, 2 minutes. Okay, I'm back. কে কি বলে? ডিসি আবার কি ভাই? ডিসকানেক্ট। ওকে ভাই, সরি ভাই, I'm old school. কই তানজিম কই আছে? আচ্ছা আচ্ছা, I'm recording the lecture, so that's fine. মোহাইমিন, তুমি আমাকে কেন ফোন দিতেছো ভাই? হ্যাঁ ঠিক, হ্যাঁ যে আমি তো এখন ক্লাস নিতেছি। আচ্ছা ঠিক আছে। সো রাইট, সো লেটস কন্টিনিউ। সো এগুলাই বলতেছিলাম। ওকে, সো দিস আর প্রিটি মাচ দ্য সেম থিং, জাস্ট নতুন ফর্মুলাটা কিভাবে অ্যাপ্লাই করা হয় এটাই বলতেছে। আচ্ছা মোহাইমিন, আন্টিকে আমাকে কল দিতেছে এখন, একটু বলবা যে আমি ক্লাসে। ওকে, সো further indefinite integration. আচ্ছা, so these are just further examples, আর কিছু না। ওকে, ডেফিনেট ইন্টিগ্রেশন কি? ডেফিনেট ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে লিমিটস বসানো, আপার লিমিট বসাবা, লোয়ার লিমিট বসাবা, এন্ড দেন সাবট্রাক্ট করবা। So this is pretty much something you guys already know. Again, এটা কিভাবে করবা? আগে সেপারেট করো, ইন্টিগ্রেট করো, তারপরে লিমিটস বসাও। নাও লিমিটস বসালে সি এর ভ্যালুটা চলে যায়। এখন আসো, লেটস কাম টু দ্য রিয়েল ডিল, অ্যাপ্লিকেশনস of integration. Integration gives us, definite integration gives us the area under a particular curve if you plug in the right limits. For example, 5 আর 2 বসাইলে এটাকে ইন্টিগ্রেট করলে লিমিটস বসা ভ্যালু বের করা যায় এই এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ। If you are given the equation, এই এরিয়া বের করতে হয়, all you have to do is integral 6 4 and that's it. Integrate করো, লিমিট 6 আর 4 বসায় দাও। Now এইগুলাই you need to be able to play around, just keeping in mind you only get the area between the curve and the x-axis through the process of integration. যেরকম লিমিট যদি 0 আর 6 বসায় দাও, you will directly get the value of this blue region. Don't be surprised if you get a minus 36. It basically means the area is under the x-axis. হ্যাঁ, উপরে নিচে তুমি হচ্ছে গিয়ে এলোমেলো করছো এরকম, but the value remains the same, so don't freak out. Find the total area of the shaded regions. Again, integrate করো, একবার লিমিটস বসাবা হচ্ছে গিয়ে 0 2, আরেকবার লিমিটস বসায় দিবা হচ্ছে 2 6। জি বলেন। Yes, problem. And the problem is যে because তুমি যদি 2 আর 6, sorry for the noise,
বিকজ তুমি হচ্ছে গিয়ে একবারে যদি বসায় দাও, এখানে ইন্টিগ্রেশনের এরিয়া গুলা will have মানে the values will include the signs, এরিয়াটা একটা পজিটিভ এরিয়া আসবে, নিচে পার্টটা নেগেটিভ এরিয়া আসবে, and ওইটার জন্য you will get let's say a resultant area if you will, টোটাল এরিয়া আসবে না, একটা রেজাল্টেন্ট এরিয়ার মতো আসবে। ফর এক্সাম্পল if this was 5 this was 20, তোমার ওভারঅল অ্যান্সার আসবে 15। এটা তোমরা যদি আরেকটু ভালোভাবে বুঝতে চাও যে ভাইয়া কেন 0 থেকে 6 কেন আমার অ্যান্সারটা টোটাল এরিয়া দিবে না, ইটস লাইক ওয়ান অফ দোজ কোয়েশ্চেন্স আমরা মেকানিক্সে যে করছি, যে an object is going forward and then turns around, find the total distance। তো টোটাল ডিস্টেন্স বের করার জন্য কিন্তু আমরা আলাদা আলাদা করে করি। যদি কেউ একবারে টাইমের লিমিট বসায় দেয় 6 আর 0, টি ইকুয়ালস টু 6 টি ইকুয়ালস টু 0, তাহলে ডিসপ্লেসমেন্টটা চলে আসবে, কিন্তু টোটাল ডিস্টেন্সটা আসবে না। ওই লজিকটা এখানে তুমি চিন্তা করতে পারো, বরঞ্চ এইটার থেকে ওই লজিকে যেতে পারো। Okay, if you ever have to now, this is something I've never seen, but jai hok, if you ever have to calculate the area bound between the curve and the y-axis, তোমার যেটা করা লাগবে সেটা হচ্ছে express x in, because you are plugging in the limit values of y, তাহলে তোমার সবকিছুকে y এর টার্মসে আনতে হবে। এই যে এইভাবে x is equals to something y something, তারপরে এটাকে ইন্টিগ্রেট করবা in terms of y and then লিমিটস বসায় দিবা y এর লিমিটস, যেটা তোমরা আগে কখনো করো নাই। এটা 2019 পর্যন্ত আমি দেখি নাই, বাট ওই তো তোমাদের সিলেবাসেও মনে হয় নাই, তারপর ওরা দিছে। সো এটা মনে রাখো যে y এর সাথে যদি বাউন্ড এরিয়া বের করতে বলে, মেক শিওর you take everything in terms of y. Pay attention to this, guys. Make sure your equation is in terms of y, and then you integrate it and plug in the limits. So most of the questions do not ask you to, most of the questions give you the diagram, so it becomes very simple. Okay, what happens when you're asked to find the area between graphs? For example, আমি তোমাকে এই এরিয়ার মাঝখানে, এটা ব্লু এরিয়াটা মাঝখানে এটা সরি বের করতে বললাম। দুইটা ওয়ে আছে, একটা ওয়ে হচ্ছে you can clearly see that the middle area is basically the area between the curve with the limits 1 and 6 and this white trapezium. So integrate করো, limits 1 and 6 বসায় দাও, you get the blue area plus the trapezium area. ওটা থেকে ট্রাপিজিয়ামের এরিয়াটা আলাদা করে বের করে দাও, তোমার ব্লু রিজিয়নটা বের হয়ে যাবে। ট্রাপিজিয়ামের এরিয়ার জন্য ইন্টিগ্রেট করা লাগে। ট্রাপিজিয়াম এরিয়া কিভাবে বের করি? হাফ ইন্টু a plus b into height। হাফ ইন্টু a plus b into height মানে কি? a plus b হচ্ছে the length of the parallel sides। এখানে how do you know এই হাইটটা কত? x এর জায়গায় 1 বসায় দাও, y এর ভ্যালুটা বের করো। x এর জায়গায় 6 বসায় দাও, y এর ভ্যালুটা বের করো। দ্যাটস your a plus b। আর হাইটটা কত? What is the distance between the two parallel sides, the two dotted lines? 5। So that is how you do it. আরেকটা ওয়ে আছে, আরেকটা ওয়ে হচ্ছে subtract the two equations, উপরের ইকুয়েশন মাইনাস নিচের ইকুয়েশন, come to that particular equation, তারপরে রেজাল্টিং ইকুয়েশনটাকে ইন্টিগ্রেট করো, and then limit 6 আর 1 বসায় দাও। কি বলতেছি? হ্যাঁ, absolutely. If there are no additional areas that you are missing, তাহলে obviously that is going to um, work out। All you have to do is this, y1 minus y2। What is y1 minus y2? Minus x square, 8x minus x কত? 7x। So minus x square plus 7x minus 5 minus 1 কত? Minus 6। Minus x square plus 7x minus 6, which is the difference between the two equations, gives you a new equation। ওই নিউ ইকুয়েশনটাকে ইন্টিগ্রেট করবা, লিমিটস বসাই দিবা 6 and 1, you'll get the answer straight away। Again, like I said, যদি এখানে কোনো
additional area তোমার add করতে হয় apart from this any area other than the area between the two curves তখন এটা কাজ করবে না, তখন আলাদা আলাদা সেপারেট করে করতে হবে। এই যে দেখো এখানে বলা হয়েছে, that is literally what I'm telling you, যে look at the second one, দুইটা ইকুয়েশন সাবট্রাক্ট করো, সাবট্রাক্টেড or resulting ইকুয়েশনটার মধ্যে লিমিটস বসায় দাও, তাহলেই হয়ে যাবে। ওকে, এই কোয়েশ্চেনটা দেখো, এই কোয়েশ্চেনটার মধ্যে তোমার because this is not one single curve, so এইটা again simply দুইটা ইকুয়েশন সাবট্রাক্ট করো, লিমিটস বসায় দাও, একই এরিয়া বের হয়ে যাবে। সো বিটুইন যদি কোনো এরিয়া বের করতে বলে সাবট্রাক্ট করে বের করতে পারবা, বা এক একটা এরিয়া বের করো সাবট্রাক্ট করে দাও দুইটা এরিয়া, একই জিনিস। ওকে, very important, sometimes you may have to use very weird limits such as infinity, but the only thing, এই জিনিসটা একটু নতুন, the only thing you need to keep in mind is this, 1 by infinity is 0, এখানে লেখা আছে as x is approaching infinity 1 by infinity is 0, so কখনো যদি কোনো ইন্টিগ্রেশনের পার্টে you are having to plug in some constant by infinity, that's the value is 0, এটা মাথায় রাখবা। So let's do this integration with these weird integrals, what x minus x to the power of minus 2, এটার ইন্টিগ্রেশন কি, minus x to the power of minus 1, which is minus 1 by x with the limits infinity and 1, এখানে x টেক্স এগুলো দেখো না, if I ask you minus 1 by x, এইটাতে লিমিটস বসাও infinity and 1, your answer will come out to be 1, কেন, because 1 by infinity is 0, 0 minus minus 1 is a 1, so try this out and you'll know exactly what I'm talking about. So these questions, এই টাইপের কোয়েশ্চেন ইউজুয়ালি আসে না, আসে নাই কখনো, but this is where all the new stuff really comes into, দুইটা জিনিস খুব ঠান্ডা মাথায় শিখতে হবে, একটা হচ্ছে volume of revolution about x axis and volume of revolution about y axis, এটা মনোযোগ দিয়ে শোনো, if you are given an equation in terms of y equals to fx, ওইটা যদি 360 ঘুরাও, 360 ডিগ্রি যদি ঘুরাও about the x axis with the given limits, ভলিউম বের করার একটা ফর্মুলা আছে, and the way to go about is this, you take your equation, ওইটাকে স্কোয়ার করবা, ইন্টিগ্রেট করবা, লিমিটস বসাবা, লাস্টে পাই মাল্টিপ্লাই করে দিবা, এই পাইটা তুমি বাইরে চিন্তা করো। Now what am I exactly talking about? What I'm talking about is this, look at this particular graph, imagine এটাকে x axis এ ঘোরাচ্ছ, you get this shape, so any shape you rotate about the x axis or the y axis, you get some volume,
নাও আমাদের দুইটা জিনিস জানতে হবে, একটা হচ্ছে x এর রিভলভিং অ্যারাউন্ড x অ্যাক্সিস আর হচ্ছে রিভলভিং অ্যারাউন্ড y অ্যাক্সিস। সো x অ্যাক্সিস এর ফর্মুলা কি, ইউ টেক দ্য কার্ভ, স্কোয়ার ইট, লিমিটস বসাবা এন্ড দেন পাই মাল্টিপ্লাই করবা। এক্সাম্পল দেখাই দিই। তোমাকে বলছে ফাইন্ড দ্য ভলিউম when this shaded region, এই shaded regionটা is rotated 360 degree about the x-axis. Step number 1, check which axis you are revolving around. X-axis. Number 2, if it's the x-axis, check if your equation is given in terms of x. So ask yourself, y in terms of x আছে? Yes. Number 3, square it. Square the equation. Number 4, integrate the equation. এগুলো ভালোভাবে শিখো বা লিসেন আপ, দরকার হইলে টেক ইউর নোটস। আমি যে স্টেপ গুলা বলতেছি এগুলো তো স্টেপ বাই স্টেপ এভাবে করা লাগবে না, বাট ফার্স্ট এর কয়েকটা প্রবলেমস বা প্র্যাকটিস প্রবলেমস তোমাদের একটু করা লাগবে এইভাবে, বিফোর ইউ গেট ইউজ টু ইট। সো যেটা বলতেছিলাম, স্টেপ নাম্বার 1, চেক কোয়েশ্চেনে কোন অ্যাক্সিসে ঘোরাচ্ছ। নাম্বার 2, if it's the x axis, check if your equation is in terms of x. Is y in terms of x? Yes. Number 3, square it. Number 4, look what the formula is asking you to do. Integrate it. Just forget about the pi for now. Integrate it. এটার ইন্টিগ্রেশন কি? 81, না এর ইন্টিগ্রেশন হয় না, এই যে এখানে ইন্টিগ্রেশনটা শেষ হয়েছে। 81 divided by 3 to the power of -1 and the whole thing. Number 4, 5. Step number 5, লিমিটস বসাও। 2 আর 1 এর মাঝখানে বলো। রাইট, যখন হোল স্কোয়ার করো একটা 81 আসে, 81টা ওরা উপরে রাখছে, নিচেরটাও তো স্কোয়ার করতেছে, ওই নিচেরটা স্কোয়ার করে উপরে উঠানোর জন্য -2 হয়ে গেছে। এনিওয়েজ, স্টেপ নাম্বার 5, লিমিটস বসাও। লিমিটস বসানোর পরে এই যে আসছে 81/40, লাস্টে পাই মাল্টিপ্লাই করে দাও। দ্যাট গিভস ইউ দ্য ভলিউম। সো অনেক লেংদি মনে হচ্ছে, বাট ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দ্য ফর্মুলা ইজ আস্কিং ইউ টু ডু, if you're finding the volume about the x-axis, obviously your limits are going to be x values, and obviously everything, এই যে এখানে y square লিখছে, বলতে পারো ভাই y square, I'm very confused. Well, obviously the y is going to be in terms of x, নালে x এর ভ্যালুস বসাবা কিভাবে? So that should clarify things. Just ফর্মুলাটা মনে রাখো। So x axis এ পুরো ইকুয়েশনটাকে স্কোয়ার করতে হবে, লিমিটস ইন্টিগ্রেট করতে হবে, লিমিটস বসাতে হবে, পাই মাল্টিপ্লাই করতে হবে, মেক শিওর এভরিথিং ইজ ইন টার্মস অফ x. Now sometimes y-axis is involved. 360 degree about the y-axis. ঠিক উল্টাটা হবে. Your limits are gonna be y values. এটা আসে guys, এটা আসে. Limits are gonna be in terms of y. So obviously you're gonna have to make x in terms of y. So you need to check if your equation is in terms of y. বাকি সব same. Let's take a look at this. এটা কি করা লাগবে আগে? Ask yourself, কিভাবে রোটেট করতেছি? Y axis এ ask yourself, is the equation in terms of y? No, it's in terms of x. তাহলে কি করতে হবে? সাবজেক্ট করা লাগবে। হ্যাঁ, ওরা কি করছে? What crap is this? ও হ্যাঁ, একই জিনিস করছে। আচ্ছা যাই হোক। সো ইউর রাইট, ফাইন, রুট করছে ওরা। কিভাবে রুট করছে? ওই তো আমরা এক্স কে সাবজেক্ট, ওরা শর্টকাটে ওরা কিছুই দেখায় না, আমি তোমাকে বলতেছি যেটা, তাহলে বুঝবা। এক্স কে সাবজেক্ট করো, এক্স ইজ ইকুয়ালস টু রুট ওভার ওয়াই, তার মানে তোমার রুট ওভার ওয়াই কে ইন্টিগ্রেট, রুট ওভার ওয়াই হোল স্কোয়ার কে ইন্টিগ্রেট করতে হবে। এই যে, সো এক্স স্কোয়ার কে ইন্টিগ্রেট করতে হবে। এক্স ইজ রুট ওয়াই, এক্স স্কোয়ার ইজ ওয়াই, তার মানে ওয়াই কে ইন্টিগ্রেট করতে হবে
and then limits বসাইতে হবে the y limits that they have given me. What are the y limits? 5 and 2. So integrate এই যে y কে ইন্টিগ্রেট করতেছি আমরা কেন? Because x square is y. So limits বসাইছো 5 and 2 ইন্টিগ্রেশনের পর and then লাস্টে পাই মাল্টিপ্লাই করে দিছো। না আমরা তো x টাকে so we need to first come we need to bring x in terms of y. x in terms of y করার পরে ওই পুরো জিনিসটাকে স্কোয়ার করবা, সবকিছু করার পরে আমার আসছে এখানে y। এই জিনিসটা রাইট, ওটাই আমি বলতেছি, এখানে কিছুই দেখায় নেই, আমি জাস্ট ওভাবে বললাম। লাইকওয়াইজ এখানে দেখো, সাপোজ তুমি x কে সাবজেক্ট করলা, x কে সাবজেক্ট করলে কি আসবে? 9 মাইনাস y স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই 2 পুরাটা করলে আসবে হচ্ছে গিয়ে রুট ওভার ব্লা 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 অল দ্যাট। তারপরে ওইটাকে স্কোয়ার করতে হবে, ওইটাকে স্কোয়ার করলে ইউ আর লেফট উইথ 9 মাইনাস y স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই 2। তারপরে ওইটাকে ইন্টিগ্রেট করবা, ঠিক আছে? সো ওইটাকে ইন্টিগ্রেট করো। আচ্ছা এইগুলা সলিড টলিড এগুলা দেখে লাভ নাই, জাস্ট এই যে ফর্মুলাটা ফলো করো, ইন্টিগ্রেট করবা। আচ্ছা এখন আমি বলি লিমিটস যদি তুমি বসাও 2 and 0 তাহলে তুমি কোন এরিয়াটা পেয়ে যাবা? You will get the কোন ভলিউমটা পেয়ে যাওয়া? You will get the blue volume and the volume underneath as well, because x axis এর সাথে ভলিউম আসে, কিন্তু তোমাকে একটা শেডেড ভলিউম বের করতে হবে। So some volume has to be subtracted. So now you have to subtract the volume beneath the curve. So ওই ভলিউমটা কিভাবে সাবট্রাক্ট করবা? Two ways of doing it. Triangle না, এখানে rectangle. So rectangleটা যখন তুমি ঘুরাও about the x axis, it forms a cylinder. A rectangle with a height of 1, মানে radius of 1. Think of it this way. This is a line, but when you rotate it about the x axis, it becomes a cylinder. Imagine you are bringing the line in front of you and then taking it away from you inside the screen. It's coming out of the screen and going inside the screen. That's x-axis revolution. So it becomes a cylinder with this much as the radius and the whole thing as the length. So shaded এরিয়াটা, সেই shaded ভলিউমটা বের করার জন্য পুরো ভলিউমটা বের করবা using the volume formula and then subtract it from the cylinder's volume. There's another way to do it. ভাই সিলিন্ডার মিলিন্ডার তো বুঝতেছি না ভাইয়া। Well, if you don't understand that, then there's another way to do it. Can you find the equation of this particular line? This is the horizontal line. তাহলে this is y equals to 1. This dotted line has the equation y equals to 1. তাহলে এইটা যখন আমি x axis এ রোটেট করাই দিব, তাহলে এটার ভলিউম কিভাবে বের করব? Let's go back to the formula. If y is equals to 1, তাহলে y square equals to 1 square. So I am basically integrating limits of 1 square এর ইন্টিগ্রেশন in terms of x, and limits বসাবো হচ্ছে কতটুকু লিমিটস বসাবো? 0 and 2. So আমি এখানে what I'm doing is this integration, write this down guys, integration integral sign 1 square dx, লিমিট বসাবা হচ্ছে গিয়ে 2 and 1. 1 square এর ইন্টিগ্রেশন কি? 1 square মানে তো 1, 1 এর ইন্টিগ্রেশন কি? x, x এর এখন যদি ইন্টিগ্রেশন শেষ, এখন লিমিটস বসাবা 2 and 0, x with the limits 2 and 0, the answer is 2. আর ওই যে লাস্টে পাই মাল্টিপ্লাই করে দিতে বলে। That is why এই যে দেখো ডটেড লাইনটার আন্ডারনিথ যে রেক্ট্যাঙ্গুলার এরিয়াটা, that is 2 pi. সাবট্রাক্ট করে দিলে you get the answer. So again এগুলা একটু এখন প্র্যাকটিস করা লাগবে। ফর এক্সাম্পল এই ভলিউমটা কিভাবে বের করবা? আস্ক ইয়োরসেলফ, প্রত্যেকটা x অ্যাক্সিস ঘুরাইতে হয়েছে, আস্ক ইয়োরসেলফ, is everything in terms of x? Yes. First step, square them.
Second step, integrate them. Third step, লিমিটস বসাও 2 and 1, শেষ, লাস্টে পাই মাল্টিপ্লাই করে দিবা। আচ্ছা, এগুলা আমি কয়েকটা মার্ক করে দিব না, দিস আর ফ্রম দ্য কোয়েশ্চেন পেপার, বাট দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য ইন্টিগ্রেশন পার্ট। তোমাদের একটু ডিফিকাল্ট হতে পারে ভলিউম গুলাতে, ভলিউম অফ রেভলিউশন, তাছাড়া এভরিথিং ইজ সামথিং, এভরিথিং হচ্ছে গিয়ে প্রিটি সিম্পল। আমি তোমাদেরকে ইন্টিগ্রেশনের ওয়ার্কশিটটা পাঠিয়ে দিচ্ছি।